this morning, let's use our reason. Let's use our reason. What is the greatest danger to the church of God? What do you think, if you were given an opportunity to answer this question, what do you think is that greatest danger in the church of God? Mag-study sa pulong sa Ginoo, and then later on, atong tubagon. Let's pause for a moment of prayer. Heavenly Father, hide me behind thy cross. Your servants, these pastors, their wives, workers, members of this church, members from other churches, they don't need to hear about my opinions. What they need, what we all need to hear are your words. Busa, Lord, gapangayo gid ko tabang gikan sa imo. Giyahi ko, pinaagi sa imong balaang espiritu, nga maoy maghatag sa ako sa imong mga pulong, ug ang mga katawhan, ilang masabtan, ug labaw sa tanan, ilang iaplikar sa ilang kinabuhi, and then learn to evaluate ang ilang mga kaugalingon, aron makarespond kami properly or accordingly to the message that we're about to hear this morning, so that you will be glorified in and through our lives. Because ultimately, this ministry is all about you. In Christ's most precious name we pray, amen. Romans chapter 8, palihog. Now in the book of Romans chapter 8, just click that. We see here a transition from something that is heavy in chapter 7. Because chapter 7 speaks of our struggles. Paul's struggles are also our struggles. But then, he proceeds with chapter 8 nga, mura bitaw lahi, kay naghatag siyag paglaom sa ato that in spite of what we go through in life, there's something better in store for all of us. Kabalo mo mga kaigsunan, mga kauban na akong mga pastor, ang uban sa inyo, klaro nga mas idaran pa sa ako, more often than not, we try to pin the blame on circumstances and other people why we choose or why we end up being discouraged. But ang reality, mga kaigsunan mo kani, sometimes it is because of our own doing. Correct me if I'm wrong. And sometimes we just paint the words, thus saith the Lord, sa ato bitaw nga gusto, so that we can somehow justify kung unsang actions nga atong ginapili. Busa in Romans chapter 8 verse, nalibog ko sa slide. Okay, it's okay. Balo ba mo mga kaigsunan, let's tackle first ang usa ka survey nga was done in 2021. Okay? A recent survey from Lifeway Research. Ingon dito, a recent survey from Lifeway Research found nearly 1 in 5 pastors. So kung 5 mo sa bangko ang usa ana depressed, magtinudluay na lang mo kung kinsa. Ang depression baya dili ni mo ma-identify. Tinod? Sama bitaw sa mga tinun-an ni Jesus Christ. When Jesus Christ told them na one of you is going to betray me, none of them nagtudlo kang Judas. Judas, ikaw gina, kay imong dagway, Judas gyud. Because just like the case of Judas, dili siya ay easily identifiable. Busa karon nga buntag mga kaigsunan, kung naatay giingon bitaw nga depression to some degree, I hope and I pray that this message would somehow enable us to use our reasons for us to have a healthy evaluation of my discouragement.
Nasabtan nato. Dayon ingon pagidiri, there were few questions thrown dito. Ingon dito, I feel fulfilled in the ministry. Another statement dito kay, I sometimes project my frustration on my family. Another says, my outward appearance of being happy and content is actually inconsistent with what I am on the inside. I am afraid to let the church members know how I really feel. Dito sa una, 30% of pastors have that in their hearts. 30%. Ang unsa, they don't feel fulfilled in the ministry. Busa gani na ay mag-quit. May na lang kay walay sawa nga nagsulod, pastor. Pag open mo sa door. I sometimes project my frustration on my family. Ang luoy kung ang pastor bitaw gahilom-hilom, ginakumkom bitaw niya ang aligot-got sa iyang problema sa ministry, ang luoy ang atong asawa o ang atong mga bata. Busa, ingon pa sa usa ka statistic, gadaghan ang mga bata karong panahona sa mga pastor nga di na manginlabot sa ministry nganuman. Because of what the ministry has done to their fathers. Now the highest calling, filled with joy and satisfaction. Mga kaiksunan, it's high time for us pastors to really, have a good evaluation sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Ingon pa dito, ang iyang outward appearance, dili daw consistent sa kung unsa gid siya sa sulod. He's always smiling. Of course, we're always smiling. People expect us to do that. They expect us to be there on the doorway and, hi, Pastor dili, gwapo imong wali. Ay, okay ra, praise the Lord. Wala na lang nimo gipaminawan para bitaw muagi na lang siya. You understand what I'm saying. Because most of you here are pastors who have gone through that ringer. Sakit kaayo, pero we have learned to become an actor. We have learned to buy a foundation nga mas nindot pa sa makeup sa mga asawa nato kay maitago ang atong tinuod nga paghilak. Ingon pa dito, I am afraid to let the church members know how I really feel. How much percent is that? Ingon diri, 62%. And then katong ikinalasan, it's 75%. Can you just imagine that? That's 2022. Now, ang atong passage karon nga buntag, mga kaiksunan, Pastor, 3 hours akong wali? Up to 12. Hala? Okay. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kabalo ba mga kaiksunan, oftentimes we have left out the Holy Spirit in our equation of ministry. We have some, kanapitaw sort of allergic ta kay ang Holy Spirit, iya sa Pentecostal. Tinodili, we don't talk about the Holy Spirit in our preaching. Consider your preaching, mga kaiksunan. Do you ever mention the Holy Spirit? Nalimtan ba nato nga ingon ni Jesus Christ, ihatag ko ang Holy Spirit sa inyo para mag-unsa? Mag-comfort. Gihatagan tag instrumento pero dili nato gagamiton. Na kay dilatan, na kay can opener, na problema ka, nga naman, wa nimo gamita ang can opener. And oftentimes, mga kaiksunan, by choice, kay gipadaplin nato ang balang espiritu, that is why we have actually chosen to be discouraged. Nga naman, kay gapaningkamot kita, og atong kaugalingon, nga paningkamot. Okay ra mo? Gidivide na ako ni sa tulo ka punto. Una, for as many are as led. Mga kaiksuunan,
kung gusto bitaw ta nga mahimo nga maplastar ang ato nga ministry, nga di bitaw makakawat og sulod ang discouragement sa atong kinabuhi, remember this truth: be led, not driven. Klaro kayo, for as many are as led. Mga kaigsunan, i-differentiate nato palihog. I-differentiate nato palihog ang led and driven. Kaya ang first point nato mga kaigsunan, led, not driven. To be led, mga kaigsunan, usually implies a choice on the part of God's people. To be led by the Spirit is your choice. To be driven, on the other hand, usually implies a controlling force pushing on a passive subject. Kana bitaw ginapugos ka na lang. Ang led by the Spirit, mga kaigsunan, ikaw mismo nag-decide ka, Lord, where do you want me to go? I will follow. Ang problema karon, mga kaigsunan, mao kani. Most are driven not even by Satan himself. Some pastors, some ministries, they are program-driven. Now, I'm not against programs. Pero kung magsalig ka sa program, dili sa balang espiritu, there's something wrong with your theology. Kaya ang gisulti sa ato sa pulong sa Ginoo, kita nga iyang mga anak, we live and we walk by faith, not by programs. Some pastors, some ministries are results-oriented, not the Spirit of God. We're so concerned with the numbers. Busa tungod kay concerned ta sa numbers, mga kaigsunan, naadayon ang cancer nga gitawag nato nga competition and comparison. Uy, bag-o na sad ilang aircon, dapat kita pod. Ay, wa man day kuryente sa ato. Kabalo mo mga kaigsunan, there's no point in comparing our ministry sa uban nga mga tao. Kabalo mo nga, no? Lahi-lahi nga mga tao ang gipanghatag sa ato sa Ginoo. Busa kung karon nga buntag, mag-ingon ka nga, ninduta nila mag-in-English dito. Uy, alang-alang, kung taga-bukid ka, ayaw paghimo in-English dito, kay walay maminaw nimo. And please bear in mind that God placed you there because He knows for a fact you will function greatly there. Ayaw kaibok sa mga nasa lungsod. Naalagi sila sa lungsod, pero kabalo ka ba nga mas daghan sa utang sa... Oh, sorry. People are moving based on opinions of men. Maka-discourage ba na? Kabalo mo nga, no? Because you will later on find out you cannot please everybody. Ang uban, maupag yun ni, denominational function, not spirit-led. Ay, mauning among denominasyon, mauni, dapat maurag yun ni. Unsay sulti sa balang espiritu sa imo? Kaning last, bugat ni. Tights chaser. Ouch. Pastor John, no? Ouch. Ouch. Balo mo mga kaigsunan, every time we allow ourselves to be driven by means and not to be led by the Spirit, remember these three things. We will experience burnouts. Kagani discuss ni Pastor Calo, Pastor Cyrus. Burnouts. Gaka-burnout ta kabalo mo nga, no? Because we choose to burn ourselves out. Another thing is that we have a minimal spiritual progress in the ministry. Loading lang sige. Walay ginapaingnan. Another thing, mga kaigsunan, is that we become inward-looking and thus we become more disappointed in the ministry. And because there are more disappointments in the ministry, sige na lang tagka-discourage. And ang punto, mga kaigsunan, dili gani na lihok sa yawa, ato na nga choice.
We choose to be discouraged. Ganahan kay ta, busa ganahan ta sa mga Korean novela ug hilak-hilak. Kay Filipinos that we are too emotional. Ganahan tag salida nga sigig siningkaha ug sigig hinilaka. Ngano kaha? Because it caters to our being Filipinos. Nga unsa man, emotional kaayo. Pero ang punto bitaw mga kaigsunan, ingon dito sa may John chapter 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and the greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Now, I'm sure you have preached on this before. But let me tell you something. Ang context mga kaigsuunan, giingon ni Jesus Christ na nga banhaw ang mga patay, ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog, ang mga amang nakastorya, ang mga bakol nakadagan. Ang mga patay nga banhaw. These are great works, but greater works than this shall you do. Nganong nahimong greater works? Katong ginapang-ayo ni Jesus Christ, nangamatay ra sila gihapon. Pero ang atong sangyawan nga magsalig kang Jesus Christ, mulongtad hangtod sa hangtod. Busa, greater works. Ang importante mga kaigsunan, and I would like to follow up sa wali ganiya ni Pastor Gerson, ingon dito, ngano daw nga mas greater daw ang glory sa second temple, bisan pangit siya sa iyang dagway. Do you want to know why? Because it was going to be the temple nga pagasudlan ni Jesus Christ. Ug ang punto mga kaigsunan nga sama nga gisulti ni Pastor Gerson mao kani, ang importante walay lain kundi ang presensya sa kamot sa Ginoo. It became greater. Usa mga kaigsunan, what are you led? Are you being led in the ministry or being driven by kanibitong tyrant programs? Kabalo mo mga kaigsunan na ang Bible? I guess that's enough. Together with the Holy Spirit. Tudluan ta sa Holy Spirit. Giyahan ta sa Holy Spirit. I-comfort ta. Kabalo mo sa pasabot sa pulong nga comfort? Sa Latin, that's comforte. Come with forth strength. To be comforted is to be strengthened. Pasabot mga kaigsunan, kung magpagiya ta sa balaang espiritu, we will be strengthened. To do what? To do the ministry joyfully. Nganong dili man ta joyful? Kabalo mo ngano? Simple lang. Gitalikdan nato ang balaang espiritu kay na ako'y program, na ako'y plano, na ako'y gusto, mauning dapat, and we end up nga. Okay pa mo? Gapaspaso na ako kay tama na gyud daw ko alas 12. Okay. Bitaw. Lisod man sad ng as the Spirit leads, pastor no. Nga atong gamiton karon kay base niya mo abot kog alas 3. Mga suko mo di na mo ma-encourage. Mag-disappear na mo. Okay? Second part of the verse, by the Spirit of God. Ang second point mga kaigsuunan mao kani, empowered not forced. Empowered, not forced. Ang pasabot mga kaigsunan, ang empowerment nga ginahatag sa balaang espiritu sa ato, nagahatag sa ato og motivation to glorify the Father. Ang balaang espiritu mga kaigsunan, isa lang gyud ang iyang pagahimuon. Mao kani, He will give us the motive, the strength, the power to do things and the ministry to glorify the Father, not to be pushed by a desire to become little kings. Ako'y pastor dire. Brad, sayop, dili ikaw ang pastor, Ginoo. You are just an under-shepherd. Busa mga kaigsunan, we will be motivated to glorify the Father. We will be motivated to work and suffer, not to be comfortable here on earth. Nasabtan nato. So what kung bagong ilang sakyanan? So what kung dakong ilang simbahan? So what kung aircon ang ila? Ang amo walay aircon pero mas bugnaw pa kaysa dire. Naaman mi sa balay-balay. Pero lately, pastor, init na. Init na. Okay ra mo? I'm going to read to you something that might offend some of you. Pastor, I thought encouragement ni.
I have to, so that we will be able to evaluate ourselves. Next slide, Maestro. Do not ever think that because you are winning souls or building something great or leading well in your church, that there is no need for you to be corrected or rebuked. Ayaw paghuna-huna nga kabalo ka na sa tanan. Ang kamatuuran, mga kaigsuunan, mao kani. I became a pastor when I was 25 years old. I am now 54. You're 44? I'm 54. So pila na ko katuig nga nagpastor? 29 years. And the more I study the Bible, the more I discover I know so little. Ang uban nagtuon lang isa ka bersikulo. Wali na dayon. Out of context pag yun. Balo mo mga kaigsuunan, when we finally understand that we are just empowered by the Holy Spirit, ang kamatuuran mao kani, mag-ubos bayag yun ang atong pagtanaw sa atong kaugalingon. Pasabot mga kaigsuunan, we will learn to humble ourselves because in the end, it's not really about us. Pasalamat lang tanga nahimo tang instrumento aron ang mga tao makadungog bahin ni Kristo, but it's not about us. Pasagdi kong malimtan ta sa mga tao, mga kaigsuunan. Ayaw ibilin sa imong, mao kani ang building nga na-establish ni J. Blanco ni adtong 2011. Ayaw na pabutangi. Kay sama ka lang sa mga nag-donate sa mga public schools. Kabantay mo, electric pan, bangko, wall, poste, na ay donated by? Donated by Cyrus. Palo mo mga kaigsuunan, once we give something to the work of the Lord, it's not ours anymore. We preach that, but we do not actually do that because we want people to remember our names. To be empowered, mga kaigsuunan, is to accept the reality that I am just an instrument. Nothing more. Nothing less. You know, my wife is a dentist. And a few nights ago, nagtagbo mi sa among pagumangkon. Ingon niya, Pastor, uy, Uncle, si Auntie Luting ba? Nahisgutan sa City Hall. Ha? So, wala ka ko, City Hall, nga naman. Kay naay nagpatambal daw sa iya ba? Dayon, tungod sa iyang gisulti, Pastor, nagkatag bitaw, nag-word of mouth, nga maayo daw si Auntie Luting. Mangutana ko mga kaigsuunan, kung mao ning instrumento nga gigamit niya, nganong wala na hinumduman ang instrumento, nganong nahinumduman ang nagkupot? You see, when we preach, we should never aim to make a career or a name for ourselves when we preach. Balo mo nga, no? Dili man kita ang makaluwas. Dili, gigamit rata sa Ginoo mga kaigsuunan para makaabot sa ilang balita. Praise God kung kita ang gigamit. But ayaw gyud mga kaigsuunan nga gamiton bitaw nato ang thinking nga, may gid ko magwali da. The moment we do that, we disqualify ourselves from preaching the gospel of Christ. It has ceased to be about Him because we have tainted it with our names. Muna mga kaigsuunan ng tinuod, nga ugat sa mga tao bitaw nga kingdom building, mauning teritoryo sa mga taga-Malay-Balay. Dire mga taga Cebu. Dire mga taga Santa Mesa. Kailan mong taga Santa Mesa? Dire mga taga Butuan. Kaning mga graduate namo, ayaw ninyo hilabtik kay kami mga hari dire? No, Ginoo ang hari. Mga kaigsunan, dili nato na kalimtan. And in line with this, sometimes we think we're okay because we're winning souls. Sometimes we think we're okay because we have supportive members. Sometimes we think we're okay because we have new cars. Unsa ta Pentecostal? Daghan tag mga miyembro. And all for what? All for what? Mga kaigsuunan, it boils down to motives. Why are we doing what we are doing? Is it really for the glory of God? Is it really to build His kingdom? Or para sa atong dungog ug sa atong little kingdom?
Busa dili tagapagiya sa balang espiritu kabalo mo ngano, because the ministry has ceased to be about God. Busa ang Holy Spirit di makasulod sa atong kasing-kasing, kay sirado ng atong kasing-kasing, kay ang atong thinking mao kani, it's my ministry. My ministry, my members, my choir, my church, my, oh my. Mga kaigsunan, wake up. Kita ra ang gapahinay sa dagan, sa buluhaton sa Ginoo, pinaagi sa atong pagsingit, sa atong kaugalingon, sa buluhaton sa Ginoo nga, danlog or diretso man unta, hapsay man unta, pero gibutangan nato sa atong kaugalingon didto busa tan-awa, nagpunga-punga nganuman kay punga-punga man ta. Wa may maayong laki nato eh. Wa may maayong laki nato. God will never put, remember this please, God will never put the measuring tape around the size of our ministries, but on the size of our heart that seeks to give glory to God. Hinumdumi mga kaigsuunan, ang atong ginahimo sa buluhaton mga kaigsuunan, isip na lang pagpasalamat kay giluwas ta niya, o grasya na lang gilakip pata sa buluhaton sa Ginoo, because ang reality mga kaigsuunan, I don't deserve this. And neither do you. None of us deserve this. It is God's kingdom that should be expanded, not our denomination, not our churches, not even our names. The people need to see Christ, not us. And there is still so much more to be learned and done for God to be glorified here on earth. Ang pangutana, igsuon, ang imo bang ginahimo karon sa imong buluhaton, ga-contribute ba para makahatag og himaya sa amahan? Is what you're doing right now in the ministry that God has given to you contributing to the fact that God is being glorified? One who is led by the Spirit of God will desire to give glory to Him alone. Ephesians chapter 1, verses 11 to 14 says, read with me please. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will, that we should be to the praise of His glory who first trusted in Christ, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Giluwas ta sa Ginoo mga kaigsunan, aron kita masabtan nato nga ang atong pinaka-purpose sa kalibutan mao kani, to give glory to God. If there is something that we should remember once we step out of the doorways of this church, mao kani, it is never about me. Never. It's all about Jesus Christ. Okay pa mo? Nakasnacks mo? Kay kamulong gatimpla kog kape, nagkanta naman. Gusto ni talikod ko, nag-anhin ako. Thirdly, they are the sons of God. Christ-likeness, not about self. Ingon din na, they are the sons of God. Ang key word din na is the word sons. You know, in the New Testament, daghan og word sa sons. Number 1, it's teknon. Teknon. Ikaduwa, it's huios. Huios. Ang teknon, mga kaigsuunan, it's about by virtue of one's birth. Ang huios, reflecting characteristics of the parent. Now, unsay pasabot?
si Pastor Maiko, kanang anak nimo siya, teknon, kay inyo man na siyang anak, di ba? Pero kung mapalayo siya, lagmit, dili niya makuha ang imong mga kinaiya. Pero naay atong mga anak nga gadako bitaw dahil ng mga asawa nato mag-ingon nga mura gyud kag imong papa. Kabantay mo ana? Unsa ka mura kag imong papa? Nganong anak ka magkaon mura kag imong papa? Nganong anak ka matulog mura kag imong papa? Ngano man kay ang huwios mga kaigsunan ga-manifest sa iyang pagkaanak ang kinaiya sa iyang amahan. So in short, kung basahon bitaw nato ang verse, mauning mo gawas. For as many are as led by the Spirit of God, they are those children nga naga-reflect sa kaniya sa Ginoo. Christ-likeness. Nasabtan nato? Mga kaigsunan, a Spirit-led person will naturally manifest Christ-likeness. Natural. Mabag-o siya. Nga naman, kay ginagiyahan siya sa balang espiritu. Pero kung teknon ka lang mga kaigsunan, usahay luwas man ni sila, pastor. Pero ang problema, wala sila nagpagiya sa balang espiritu, busa, tinuod luwas sila, pero ang ilang kinaiya, maulang gihapon. Ang importante mga kaigsunan, kanabitang John chapter 1 verse 12, di ba, sons of God? That's teknon. Tungod kay nagsalig ka, nahimo kang anak sa Ginoo. Pero diri karon tungod kay nagpagiya ka, nahimo kang huios. Pasabot, nagmanifest kag Christ-likeness. Nasabtan? Okay. Kung wala nakasabot, isa ang kamot kay akong sugdan ng wali. Para masabtan nato. Ingon diri mga kaigsunan, a Spirit-led person will naturally manifest Christ-likeness. A Spirit-led person will show forth fruit of the Holy Spirit. Now, we're all familiar with Matthew chapter 7, verses 21 to 23, dili ba? And we will debate nga kana siya nagahisgot sa mga unbelievers. Pero natay prinsipyo nga makita nato mga kaigsunan nga angay nga masabtan sa mga Kristohanon kay usahay mauning atong kinaiya. Akong basahon, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Ang word nga iniquity, mga kaigsunan, comes from the Greek word anomian. Anomian. Ano man na? Anomian. Anomian, ang iyang root word is nomos, which is actually the law. Tungod kay naa siya'y suffix nga meaning without law. Gakinabuhi nga walay law. Okay? Nasabtan ninyo? Gakinabuhi nga walay law. Pangutana, unsa nga law? Unsa nga law? In Matthew chapter 22 verses 37 to 30, makita nato what is the greatest commandment, dili ba? Ang ikaduwa, the second greatest commandment, dili ba? You see, ang context mga kaigsunan, ang mga tao nga nagreklamo ilang ginahimo ang second commandment. Pero actually, wala sila gidawat ni Jesus Christ because the first commandment was never true in their lives. Usahay mga kaigsunan, we are too busy doing the second commandment. We prophesy, we pastor, we preach, we visit, we plan, we pray. Pero nalimtan lang nato mga kaigsunan nga naay mas labaw nga commandment. And what is that? Higugma una ang Ginoo. Kaya ang kamatuoran mga kaigsunan mao kani. This teaches us that whatever ministry we have should only be but an outflow of our love for God. Resulta ang ministry sa relasyon
ngadto sa Ginoo. Dili nato ginasulod ang young people nga badlungon. O ali dire Cyrus, badlungon kay ka nga young people, ali dire isulod ka na lang namo sa seminary para magtarong ka. Balo mo mga kaiksunan, we're trying to reform him our way instead of letting him get to know the Lord Jesus Christ so that Jesus Christ will change him. Busang pangutana karon mga kaiksunan, nasabtan ba nato nga ang ministry nga naa sa ato resulta lang dapat sa atong paghigugma sa Ginoo? Many are burdened by the works of the ministry. Kinsay dili ka burden sa work sa ministry? Raise your hand. I'm burdened. Nga naman, ni ako sa Butuan, na ako'y daghang himuon dito sa Malaybalay. Ni ako sa akong Bible study, dayon nag-text, bro, hala na po dito, hala na po namatay, na po H&M. Kabalo mo sa H&M sa amo, pastor? Haya Ministry. Di ba, department store man na, H&M? Pero sa amo, Haya Ministry. Okay? But if love for God is the foundation of our ministry, mga kaiksunan, maglisod ug sulod ang discouragement. So ang evaluation nato karon mga kaiksunan ni ara, are we allowing the Holy Spirit to lead us in our ministries? Simple, di ba? Are we allowing the Holy Spirit to lead us in the ministry? Because you see, if the Holy Spirit leads us in our ministries, mga kaiksunan, then all will be well. There will be difficulties, there will be trials, there will be persecutions, there will be troubles, there will be hurts, there will be losses, there will be pain. Pero ang kamatuoran mo kani, we can always rise above that because we have the Holy Spirit. Ingon sa Ginoo ngadto sa Ephesian church, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Is God still the foundation of our ministries? Is He still our first love? So what have we learned? For a minister to be able to function fully with much joy, one has to be led, not driven. One has to be empowered, not forced. One has to be Christ-like, not self. So ang question ganiya sa start mao kani, what is the greatest danger to the church of God? It's this one: a pastor who is not led by the Spirit. A pastor who is not led by the Spirit.